Ma'am, can I start? No, wait for a few minutes. Atharva, am I audible? Yes, ma'am. Okay, wait for a few minutes. Whose microphone is on? Mute your microphone. Mute your microphone, Pranoti.
Okay, अथर्व. Yes, ma'am. हाँ, start करो. Good evening, everyone. On the behalf of Dayanand Education Society, Dayanand College of Law, Latur, myself, Agarkar Atharva, I welcome you all. Atharva, 1 minute. Priya madam, are you there? Yes, madam. Yes, okay. Atharva, start. Ma'am, I continue or start from beginning? Beginning. Good evening, everyone. On the behalf of Dayanand Education Society, Dayanand College of Law, Latur, myself, Agarkar Atharva, I welcome you all on today's today's seminar of the introduction on the basic concept of the ADR. ADR means alternative dispute resolution. It's a mechanic provide a scientifically development technique to the Indian judiciary, which help in reduce the burden on this court. ADR provides various types of the modes and the settlement, which we have learned from after some time. So now I request to Professor Shital Gutte Patna to read today. Okay. Good evening, everyone. Nowadays, as we are already aware that our courts are overburdened, there is a huge pendency of litigations in front of our judiciary. To cope up with this problem, alternative dispute resolution system is the only solution. So, dear students, this course is one of the most precious steps taken towards decreasing of the burden over judiciary. So, this course will help you to solve the litigations in peaceful way out of court. Hope you will attend the session regularly. Thank you. Atharva, now you continue. Thank you, madam. Now I am going to introduce our today's first person, Professor Priya Patel ma'am, which are the friendly students. Professor Priya Patel ma'am, as a professor, assistant in a Dayanand College of Law. She has work experience in various association. With that, ma'am has presented many research articles, research papers, and delivered guest lectures on many subjects related to the IPR. Presently, ma'am is working in Dayanand College of Law since 7 years. Now I request Priya Patel ma'am to give a brief knowledge about this ADR. Ma'am, now the deck is yours. Thank you so much, Atharva, for this beautiful introduction. Respected Dayanand Organization, Dayanand College of Law, Latur, respected Principal Madam, Poonam Nathani Madam, for organizing such a beautiful course in our college for our students, for taking knowledge about alternative dispute resolution system. Program Coordinator, Dr. P.G. Shinde sir, and Course Coordinator, Shital Gutte Patil Madam, for giving me the opportunity to present on the topic. That's my favorite topic. That's introduction to alternative dispute resolution. Shital Madam, please mute your mic. Thank you so much. So we will start in a friendly manner today. What we are having today is a basic idea about various concepts. See, some of you are from recent students. Right now, they are students of the college. They are part and parcel of our college. Even I must say that you all are part and parcel of our college. Some of you are practicing in a court. Some are appearing for the examination. Some are facing issues like first year, second year, final year. Everyone has gone through in their college life. And you must have gone through with the basic concepts also. But then why we are learning this?
are going to learn in upcoming lectures. For that, we need basic revision of these concepts. So it can happen that we are learning so many things at a time. We are practicing in a code. We are engaged in other activities. Might be these concepts are back of mind. It needs a small revision. That's why Chital Gute Patel madam told me to introduce the small basic concepts relating to our legal system to our students. If you are already know, it is far way good for all of us. And the students who are not aware about it, they must have to go through it and please patiently listen the lecture. We will have friendly interaction. नो नी की आत्ताच कोर्टातून आलोय आणि मला आता हे लेक्चर अटेंड करावं लागतंय आणि काय गरज होती किंवा मी आता मोबाईल घेऊन फिरतो इकडे तिकडे असं करू नका. So we are going to discuss the terms, basics, interact in it because already we have gone through this basic terms. Somebody of you like Atharva juniors, they are going to learn in upcoming days, and some of you have gone through it, you cleared the examination. Still you are working in some specific areas, but other concepts are back of mind. Let's revise it first of all. So you all are in touch with PPT. Is it visible properly? PPT is visible? Yes, ma'am. All of you? Okay. PPT is visible. So, very first concept is difference between substantive law and procedural laws. So, what are these? Many acts, many legislations, many rules, regulations we are learning in our day-to-day course of learning. In court also, we are facing or in touch with various laws. Enactment processes of laws are very easy. Or we can say that for understanding purpose it is very easy. Making it very difficult, or having an interaction with teachers or your colleagues with these on these laws, this is also a different part. Many times we talk की आता माझं मॅटर कोर्टावर आलंय, आता याच्यानंतर साक्ष आहे, प्लेंट मिळाली आहे, रिटर्न स्टेटमेंट मिळाले. But when we are following the steps, what steps we are following that are mentioned somewhere. The procedure is given somewhere. First of all, we have to file the case. Okay, that case we have to find return statement, etc., etc., towards the final statement of the judgment. Okay, what procedure we have to follow in civil matters, criminal matters, that comes under procedural law. For example, limitation law, right? In limitation law, what we are doing, we are finding just limitations. Up to this limit, we are going to file the case. After this limit, it is not possible, or court will not allow us to file the matter in the court. That is also a procedural law. Something procedure is given in the law. Then what substantive law is? Substantive law is Maternity Benefit Act. In this kind of maternity benefit shall be given, to whom it is given, how it is given, when it is given, all the answers we are getting in substantive law. For example, IPC. To what act, to the extent we will consider it as an offense. कशाला ऑफेन्स म्हणायचं, हे कशामध्ये दिलेलं आहे? सबस्टेंटिव्ह लॉ मध्ये. इफ आय आस्क यू नाउ व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज ऑफेन्स, so where it is defined? Definitely your answer should be the acts which are included in Indian Penal Code are substantive law. Okay. See, this substantive law, this IPC, not only they are providing definition of the acts as an offense, but they are providing punishment to it. When all the things are included in the law, we will talk it as or call it as a substantive law. Whether they are totally different, they are not interdependent, they don't relate with each other. No, they are interdependent. IPC is there, criminal sides offenses are there in IPC,
acts are given, some punishment is given, murder's punishment is also mentioned in IPC. But what procedure has to be followed in criminal law, that is given in criminal procedure code. For this purpose, we will say that both substantial law and procedural law are interdependent. Here are some introductions. Just a minute, slide will change. Yes. Substantive laws versus procedural laws. Those who want to note it down, they can. But if you are already aware about it, it is good for you. Substantive law, laws that create and define socially acceptable conduct. What included in substantive law? Laws are included. Okay. What they are defining? Socially acceptable conduct. Conduct, our behavior that is socially acceptable. But in IPC, it is defined that it is not socially acceptable. Meaning तर एकच सोसायटीमध्ये आम्ही ही गोष्ट ऍक्सेप्ट करणार, ओके, किंवा सोसायटीमध्ये या गोष्टी आम्ही ऍक्सेप्ट करणार नाही. मिनिंग तर एकच आहे. सपोज 375 rape, we are not going to accept it socially. That is also key. What is remaining act we will accept in the society, that is included in substantive law. It also creates and defines definitions of crimes and their punishment. It also included in substantive law. Many times students got confused, like code. If word code is used, then it is procedural law. But it is not like that. Procedural laws are considered only to those codes which mention procedures. Whether it is criminal procedural law, like I told you earlier, laws that govern the investigations, arrest, and trial of the wrong. ट्रायलला कधी त्याला आणलं जाणार, ह्या सगळ्या गोष्टी मेन्शन आहेत प्रोसिजर मध्ये. काय प्रोसिजर आपण फॉलो करायची ती प्रोसिजरल लॉ मध्ये दिलेली आहे. प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्युशनल राईट्स ऑफ द रॉंग डुअर. ओके, त्यांनाही काही रॉंग डुअर्सला कॉन्स्टिट्युशनल राईट्स आहे. आपल्याला माहिती आहे की जरी तुम्ही कन्व्हिक्ट असाल त्याही वेळेस तुम्हाला काही राईट्स आहेत. हे कशामुळे प्रोटेक्ट होत आहे? प्रोसिजरल लॉ. म्हणजे त्यांचा कोणी अनड्यू ऍडव्हान्टेज घेऊ नये, अननेसेसरी त्यांना कोणी हरॅश करू नये, अननेसेसरीली त्यांना जास्त पिरियड साठी ट्रायल मध्ये अडकवून ठेवू नये, या सगळ्या गोष्टींसाठी प्रोसिजरल लॉ. तर सिंपल वर्ड्स मध्ये आपण त्यांना डिफाईन करू शकतो या पद्धतीने. Substantive law, the body of law that defines criminal offences and their penalties, and in procedural law, the body of law that governs the ways in which the substantive laws are to be administered, sometimes called adjective or remedial laws also. So these are two concepts, very easy, very simple: substantive law and procedural law. Next, if you are finding any difficulty, we will see some examples of it. काय एक्झाम्पल आहेत सबस्टेंटिव्ह लॉचे, काय आहेत आणि प्रोसिजरल लॉचे काय एक्झाम्पल्स आहेत बघा. लॉ ऑफ एजन्सी आहे आपल्याकडे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आहे, क्रिमिनल लॉज आहेत जसं आयपीसी वगैरे, पार्टनरशिपचे ऍक्ट आहेत, टॉर्ट आहे. हे सगळे काय आहेत? सबस्टेंटिव्ह लॉज आहेत. एक पनिशमेंट दिलेली आहे, त्याच्यामध्ये कंडक्ट दिलेला आहे, कुठलं कंडक्ट सोशली ऍक्सेप्टेबल नाहीये हे सांगितलेलं आहे. हे लॉज म्हणजे सबस्टेंटिव्ह लॉ. And procedural law, it indicates the procedure of something. Like administrative law tells us about the procedure of administrating proceedings. Appellate procedures, how we are going to appeal in our matters. Procedure we have to follow, law of limitation we have to follow. Then criminal procedure, what stages are included in crimes, not in crimes, after happening of crime, what that arrest should be there, okay, filing of charges should be there, etc., etc., that we have to follow. In evidence also, on what stages and what type of evidence we are going to take, that is also a good example of procedural law. Next, civil procedure code is there. So
सिव्हिल मॅटर्स जसं की पेनल्टी, जर आपण क्रिमिनल लॉ मध्ये आपल्याला पेनल्टी समजा ऑफेन्स झाला तर आपल्याला इम्प्रिजन वगैरे होते, सिव्हिल मध्ये आपल्याला पेनल्टी इम्पोज केली जाते. या प्रकारचा डिफरन्स आपल्याला नेमका रिझॉल्व्ह करताना माहिती असला पाहिजे. स्टुडंट, नेक्स्ट बेसिक कन्सेप्ट इज रूल ऑफ लॉ. कोणती आहे? रूल ऑफ लॉ. आपल्याला माहिती आहे की देश चांगला चालण्यासाठी किंवा फॉर बेटर वर्किंग ऑफ द गव्हर्नमेंट इन अ कंट्री, इट वर्क इन 3 wings: judiciary, executive, and legislation. So when powers are divided in these 3, what? Judiciary, executive, and legislative. The concept is separation of power. Yes, we all know about it. Separation of power म्हटलं की 3 concepts येतात: judiciary, legislative, executive, and some powers are vested in these 3. Okay, they will not encroach on each other's sphere. For example, if we consider or take an example of US's constitution, they says that Article 1 is belongs to president. There shall be one president. Article 2 is regarding Congress. Congress will be the legislative body. And third is judiciary, Article 3. And these 3 wings will work in an independent sphere. No one will encroach any other sphere. Okay. And if they are encroaching on any other sphere, any other area, each other's area, one doctrine is followed. That is doctrine of checks and balances. Okay. They follow it in a strict manner. But in India, we will not follow this in a strict manner. Like we are also, our government is also work on this 3-tier system. Legislative, legislate the laws; executive, execute the law; judiciary, interpret the laws. All these spheres work in the sphere properly. Okay, but we will, in Indira Gandhi versus Raj Narayan's case, Supreme Court says that we, as like USA, we are not following the doctrine of separation of power in a strict sense. It is little bit liberal. For example, if there is a impeachment process of president, executive head of our country, that will be in parliament, legislative body, legislation. Okay, they will encroach. Like if judiciary, Supreme Court awarded death penalty, president have the pardoning power. Means always executive, judiciary, and uh, legislature encroach each other's sphere in our country. That's why separation of power is not strictly followed in our country. Separation of power is there, okay, but it's not in a strict sense. Means we are partly federal and partly unitary. Many times when writing a introduction of constitution, we use word one, that our constitution is not partly rigid or partly flexible. Okay, not unitary or not federal, means we are adopted the feature that is quasi-federal feature. That in the rule of law, it is also very important how these functions are divided in each uh, sphere. So let's have an introduction of this concept, rule of law. One law is there and it is ruling over the people. It is a simple meaning. Okay, it is a simple meaning. एक लॉ आहे आणि तो सगळ्यांसाठी सारखा आहे. हा सगळ्यात पहिल्यांदा रूल ऑफ लॉ चा इंट्रोड्यूस कोणी आपल्याला केलाय तर ही इज एडवर्ड कुक. नाव काय आहे त्यांचं? एडवर्ड कुक. रूल ऑफ लॉ, त्यांच्यामध्ये रूल ऑफ लॉ काय आहे? फर्स्ट, absence of arbitrary power on the part of the government. गव्हर्नमेंटचा जो पार्ट आहे, ओके, तर त्यांची एकाधिकारशाही तिथे नाही. absence of arbitrary power. Next, no man is punishable or can be made to suffer in body or good except a distinct breach of law established in ordinary legal member. एवढं अवघड त्याची गरज नाही. सोप्या वर्ड मध्ये जर तुम्ही गुन्हा केला नाही तर तुम्हाला पनिशमेंट नाही. विदाउट रिझन तुम्हाला कोणी पनिशमेंट तिथं देणार नाही. मग हे
हे जे एडवर्ड कोकचे प्रिन्सिपल होते ते A.V. डायसी यांनी फर्दर क्लासिफाय केलेले आहेत. The principles were proposed by the A.V. Dicey. Among them, first is absolute supremacy of law, equality of law, and third is predominance of legal spirit. Okay. Now, within these three, second point we have reference in our constitution. Nowhere in our constitution it is written that rule of law, rule of law. We never studied that, or we never found it, rule of law word. But definitely equality before law, this we are following in our country. Now, what rule of law is? Rule of law says that there must be a absolute supremacy of law in the country. There must be a equality before law of each individual, and there must be a predominance of legal spirit somewhere it is stored. Now, let us see one by one what it says. First, that is equality before the law. Equality before law. आठवलं Article 14. Okay. No one is in front of law. Equality before law and equal protection of laws. सगळे समजा एक माझ्याकडे कायदा आहे. कायदा दाखवू तुम्हाला. One law is there, and one law is there, and each and everyone in front of this law is equal. And one law is there in front of us. This law is equal for all of us. Okay, we all will be treated equally in front of this law. What equality before law? की जसं आर्टिकल 14 मध्ये सांगितलेलं आहे, कोणी मंत्री असो का शिपाई असो, हे कायद्यासमोर समानपणे ह्यांना वागणूक मिळेल. ओके, एक कायदा आहे, त्याच्या समोर सगळ्यांना समान वागणूक मिळेल. पण समजा एक गुन्हा केलेला आहे, मग तो मंत्री असेल किंवा शिपाई असेल, त्याची पनिशमेंट सुद्धा त्यांना सारखीच आहे. असं कुठे पदानुसार डिस्क्रिमिनेशन आपल्याला आढळणार नाही की हे लोक आहेत म्हणून ह्यांना जास्त पावर आहे आणि हे लोक आहेत म्हणून त्यांना कमी पनिशमेंट आहे, असं आपल्याला कुठेही आढळणार नाही. सेकंड आहे ऍब्सोल्यूट सुप्रीमसी ऑफ लॉ, ऍब्सोल्यूट सुप्रीमसी ऑफ लॉ. सगळ्या लॉ मध्ये आपल्याला माहिती आहे, आपल्या कंट्रीमध्ये सुप्रीम लॉ ऑफ लँड आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा काय आहे? कायदा जेव्हा कंट्रीमध्ये काम करणार आहे तर त्यांनी काय करायचं, सगळ्या प्रकारचे आर्बिट्ररी किंवा डिस्क्रिशनरी पॉवर्स असतील ते रिजेक्ट करायचे आहेत. सगळ्यांना इक्वली ट्रीट करायचं आहे. प्रत्येकासाठी वेगळे प्रोव्हिजन बनवायचे नाहीत. ऑल आर इक्वल इन लीगल प्रोसिजर. आणि थर्ड काय म्हणते? प्रीडॉमिनन्स ऑफ लीगल स्पिरिट. म्हणजे की आपल्याला कुठून तरी या गोष्टींची जाणीव झाली पाहिजे की हा हे इट इज अ सुप्रीम. when we think about God, what comes in mind? It is supreme, no one above it. So we must think about constitution in a same way that legal spirit we are getting from the constitution. See, when laws are made in our country, what is the basis of all these laws? Basis of all these law is constitution. All laws should be followed or should follow the principles which are mentioned in a constitution. If laws are violating fundamental rights or violating basic structure given in Keshwananda Bharati case, then these laws will not prevail in our country. Means we are having some legal spirit, predominance of legal spirit somewhere. No, we have to do these things and we should not do this thing. That spirit is coming from one thing, that is a constitution in our country. A.V. Dicey said that there must be some spirit like this in a legislation, so that each and everything must be governed by this legal spirit. Okay, so up to yet we saw lots many concepts, that is procedural law, substantive law, rule of law. Now next thing we are going to learn or have an introduction of it on principles of natural justice.
We all know that while delivering justice, all my dear advocates are officers, ministers of justice. They are administering the justice, officers, ministers of justice. Okay, so we should feel like that we are ministers of justice and we must follow the sense of natural justice. What this sense is, we are going to see later in upcoming slides. But एक छोटीशी गोष्ट सांगते तुम्हाला की आजच मी एक क्लासमध्ये सांगितली त्याच्यामुळे ती आठवण लक्षात आली माझ्या की एका गावचे सरपंच होते. त्यांचा दूध दुभतं जनावर एक म्हणतो ना आपण कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय होता आणि एक चांगली त्यांची म्हैस बाजूलाच विलेजच्या असणाऱ्या ह्याच्यामध्ये जंगलामध्ये पळून गेली. पळून गेल्यानंतर काय झालं की त्यांनी मंत्र्यापर्यंत फोन केले की म्हैस मिळत नाहीये, रात्र होण्यात आहे, कोणी जनावर तिला खाऊन टाकतील. तर तुम्ही काय करा की तुम्ही कुणीतरी मिलिटरीला पाचारण करा किंवा पोलिसांना सांगा की माझी ती म्हैस त्या जंगलातून मला आजच्या आज शोधून आणून द्या. मग काही पोलिसांची फोर्स आली तिथं. ते जंगलामध्ये गेले आणि जंगलामधून त्यांनी सकाळी सकाळी एंट्री बाहेर केली विलेजच्या आणि त्यांनी पकडून आणलं होतं एक माकड आणि त्या माकडाला ते खूप बेदम मारहाण करत होते की कबूल कर, तुझ्या विरोधात साक्ष दे की तू म्हैस आहेस. So this kind of things should not happen when we are following the principles of natural justice. जोक सपाट, पण तुम्हाला मी काय सांगते याच्या मागची जर हेतू कळला तर तुम्हाला प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस पूर्णपणे कळालं. नॅचरल जस्टिस कसं असलं पाहिजे, हे जस्टिस कसं असलं पाहिजे ते नॅचरली आलं पाहिजे. तुम्हाला त्याच्यावर काही इम्पोजिशन स्ट्रिक्टनेस तुम्हाला टाकता येणार नाही. जर तुम्ही कोणाला म्हणताय की स्वतःच्या विरोधात साक्ष द्या, विटनेस अगेन्स्ट युअरसेल्फ, तर ते नॅचरल जस्टिस मध्ये येत नाही. मग काय काय येतं तर प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस मध्ये बेसिकली 3 गोष्टी फॉलो होतात. एक आहे ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ती आहे नेमो ज्युडेक्स इन कॉजा सुआ आणि तिसरी आहे रिझन्ड डिसिजन. फर्स्ट ऑडी अल्ट्रम पार्टम म्हणजे हिअर द अदर साइड. स्वतःचं म्हणणं, समजा तो डिपेंडेंट आहे, त्या डिपेंडेंटला त्याचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात यावी, हे प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिसचा पहिला प्रिन्सिपल आहे. ज्युडिशरी देत असते, समन्स टाकणार, सतत बोलवणार त्यांना आणि नाही झाले तर सांगणार सुद्धा रिझन मध्ये की वी आर गिव्हिंग एक्स पार्टी डिक्री. जे एकाच पार्टीचं म्हणणं ऐकून आम्ही देतोय, कारण तुम्ही येऊन तुमचं म्हणणं मांडत नाहीये. ओके, काय हे ऑडी अल्ट्रम पार्टम, की दुसऱ्या पार्टीचं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय तुम्ही न्याय देऊ नये, हे प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस आहे. नेक्स्ट काय आहे, निमो ज्युडेक्स इन कॉजा सुआ, नो वन कॅन बी जज इन हिज ओन कॉज. स्वतःच्या मॅटर मध्ये, तुमच्या ब्लड रिलेशनच्या मॅटर मध्ये असे लोक ज्यांच्यासोबत तुम्ही पिक्युनरी रिलेशनशिप मध्ये आहात, पैशाच्या संदर्भात व्यवहारात आहात, अशा गोष्टींमध्ये तुम्ही बायस करू शकता, भेदभाव करू शकता. बायस म्हणजे काय, भेदभाव इन लिगल टर्म. तर असं होऊ नये याच्यासाठी इफ यू वॉन्ट टू फॉलो द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस, यू हॅज टू फॉलो निमो ज्युडेक्स इन कॉजा सुआ, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज. Okay, and second is no one can be compelled to witness against himself. कोणालाही तुम्ही स्वतःच्या अगेन्स्ट साक्ष द्या म्हणून कंपेल करू शकत नाही. ओके, इट कम्स अंडर द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस. Many time in judiciary and JMFC examinations, these principles were asked. So I saw repeatedly this type of questions in the question papers. What are the principles of natural justice? Third, reason. Whatever reason is given in a case, that must be a reasoned decision. Whatever judge or delivering justice, okay, that time the decision must be reasoned. ओके, म्हणून आपल्याला वाटतं की जजमेंटची कॉपी इतकी मोठी का देतात, एकाच लाईन मध्ये का नाही देत तुम्ही. नो, प्रॉपरली कळालं पाहिजे की का तुम्ही असा निर्णय दिलाय,
एका पार्टीकडून निर्णय दिला तर तो कोणत्या आधारावर दिलाय. ओके, हे सगळं त्यांनी दे मस्ट प्रोव्हाइड द रिझन फॉर द डिसिजन. तेच पुढच्या स्लाइड मध्ये सांगितलेलं आहे. टू बेसिक प्रिन्सिपल्स निमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ. No one should be made a judge in his own cause and rule against bias. And second thing is audi alteram partem, hear the other side. आता दुसऱ्या पार्टीचं म्हणणं ऐकून घ्यावं. त्याच्यामध्ये हे पण येईल की नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहिअर्ड, म्हणजे कोणाचं म्हणणं न ऐकून घेता राहायचं नाही. आणि जर तुम्ही ते म्हणणं ऐकून घेत असाल, इफ यू आर इन ज्युडिशियरी or you are planning for the judiciary, you must follow the principle of natural justice. And third important thing is whatever you are hearing, that must be fair. Fairly you have to listen that thing. Okay. Next basic concept is court structure. As we all know, what kind of court structure we are having. Apex court or the supreme law of land, which decisions are binding under Article 141 of the Constitution. Decisions given by Supreme Court are binding on all the lower courts. It has the value of precedent in our country. सुप्रीम कोर्टाने एखादा निर्णय दिला की तो सगळ्या पार्टीजवर बाइंडिंग असतो. हा सुद्धा एक ज्युडिशरीच्या म्हणण्याने असेल किंवा अगेन थिअरटिकल ऍस्पेक्टने असेल. आर्टिकल 141 हा तुम्हाला पाठ असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय की डिसिजन जे दिलेलं आहे सुप्रीम कोर्टने, दॅट मस्ट बी बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट. नाउ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वी हॅव हाय कोर्ट फॉर ईच स्टेट. आफ्टर दॅट district courts are there, and after that subordinate courts are there. After Supreme Court, one hierarchy is High Court. Okay, त्याच्यामध्ये सेशन कोर्ट तुम्हाला जर समोर एक हे दिसत असेल, obviously it is but obvious to have the knowledge about the structure of the court, and this is a structure is in front of you. Sessions judge, assistant session judge, chief metropolitan magistrate, metropolitan magistrate, CJM, junior magistrate first class, and junior magistrate second class. This is the structure of our judiciary. Next is decree, that we all know. What is the decree? In CPC section 2, subsection 2, it means formal expression of the adjudication so far as regard the court expressing it conclusively determines the right of the parties. Okay, आपण असं म्हणू शकतो की एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल किंवा एनी ऑर्डर बाय द कोर्ट इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ adjudication. It is considered as decree. So what are the importance of decree? It is considered as fruit of litigation. Why? Because we all know we used to or we had litigation for long period of time, and whatever result coming out of it is a decree. Yes, that time we can consider it as a fruit of litigation. Any relief claimed by the plaintiff is provided to him through decree. When a suit is allowed by the court, it is said that suit is decreed. Yes, we listen to it day by day. It is a final order of the court, generally at the end of the litigation. Okay. Next, for execution and appeal, copy of the decree is essential. जर तुम्हाला एक्झिक्युशन करायचंय किंवा पुढे अपील करायचंय तर डिक्रीची ही कॉपी लागणारच आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज रिट्स. व्हॉट आर दिस रिट्स? सो जर रिट्स तुमच्या डोक्यात असतील तर तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनचा चांगला अभ्यास केलेला असेल. तुमच्या लक्षात येईल आर्टिकल 32 and Article 226. Suppose your fundamental right got violated, right to move to Supreme Court. It is your constitution, fundamental right. लक्षात घ्या, आपल्याकडे बरेचसे फंडामेंटल राईट आहेत, पण या फंडामेंटल राईटला प्रोटेक्ट करण्यासाठी एक फंडामेंटल राईटला प्रोटेक्ट करण्यासाठी अजून एक फंडामेंटल राईटच आहे, तो म्हणजे आहे आर्टिकल 32, हार्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
Dr. Babasaheb considered it as a heart of Indian Constitution because जर हे आर्टिकल नसतं, आर्टिकल 32, तर फंडामेंटल राईटच्या एन्फोर्समेंटसाठी आपण काय केलं असतं? सपोज तुमचा राईट जो आहे तो वरचेवर जर कोणी व्हायोलेट करत असेल तर तो व्हायोलेशन संदर्भात तुम्हाला कोर्टात गेला असतात, पोलिसांकडे गेला असतात, तर काय केलं असतं तुम्ही? तर हे जे रिट्स आहेत हे आपले फंडामेंटल राईट प्रोटेक्ट करण्याचं काम करत असतात. आता याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत, टू थिंग्स आर देअर. Two articles are very much important. Those are Article 32 and Article 226. Article 32, yes. कोणाला काही विचारायचं आहे का? Okay. Article 32 and Article 226. So we are finding some risks in that for the enforcement of specific rights regarding to individuals. That we will see one by one. But what is the difference? What are these Article 32 and 226? Article 32 is used for the enforcement of fundamental rights. If somebody violating your fundamental rights, you can move to Supreme Court under Article 32. Yes. Then what is Article 226? You can approach to High Court also. That is written in Article 226. Now, one thing with the purview of your examination, 226 has some wider aspect than 32. Article 32 is far more important than 226. But approach or the sphere is little bit vast in 226. How come? That if your fundamental right got violated, what fundamental right is and what constitutional right is, that difference you should know. Part 3rd, Article 12 to 36, relating. Give me a second. आवाज येतो माझा? Yes, madam. Sir, when our fundamental right and fundamental right and constitutional right, this difference we are discussing. Article 12 ते 35, okay, part 3rd हा फंडामेंटल राईटशी रिलेटेड करतो. ह्याच्यामध्ये जितके काही राईट दिलेले आहेत ते तुमचे फंडामेंटल राईट आहेत. मग अदर राईट नाही आहेत का आम्हाला? तर डेफिनेटली आहेत. तर ते कुठले राईट आहेत तुमचे? लिगल राईट, कॉन्स्टिट्युशनल राईट. मग हा राईट व्हायोलेट झाला तर काय करायचं? फंडामेंटल राईटच्या व्हायोलेशनसाठी आमच्याकडे आर्टिकल 32 आहे. then what will be in case of our legal right got violated? Then we can move to high court. Okay, आणि तिथला डिसिजन घेऊन मग आपण सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतो. पण पहिल्यांदा आपल्याला जर लिगल राईट व्हायोलेट झाला असेल तर तेव्हा आपल्याला जसं आहे राईट टू प्रॉपर्टी, earlierly it was fundamental right, and after some changes, after some amendments, it was shifted to 300A, that is constitutional right or legal right you can say. Okay, तर याचं आता परत व्हायोलेशन झालं तर आपल्याला आता राईट टू प्रॉपर्टी नाही आहे का? डेफिनेटली आहे. त्याचं व्हायोलेशन झालं तर आपण हायकोर्टामध्ये जाऊ शकतो अंडर आर्टिकल 226. मग फंडामेंटल राईट किंवा लिगल राईट दोन्हीचंही व्हायोलेशन झालं तर आपण हायकोर्टात जाऊ शकतो अंडर आर्टिकल 226. आणि 32च्या अंडर या रिट पास करण्यासाठी आपण डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतो. इथं रिटचे वेगवेगळे नावं दिसतात. काही जणांना माहिती असतील, काही जणांना माहिती नसतील. ते नेमक्या काय रिट्स आहेत या सगळ्यांना बाय हार्ट असल्या पाहिजे. तर तुम्ही पास आउट आहात किंवा तुम्ही हे करत आहात, लॉ मध्ये अपिअरिंग स्टुडंट आहात. कोणत्या 5 प्रकारच्या रिट्स आहेत त्या? हबेस कॉर्पस, मॅन्डमस, टर्शिओररी, प्रोहिबिशन, कोवॉरंटो. या 5 प्रकारच्या रिट्स आपल्या सगळ्यांना माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि कशाच्या एन्फोर्समेंटसाठी ह्या रिट्स आपण वापरू शकतो हे सुद्धा आपल्याला माहिती असणं तेवढंच महत्त्वाचं. फर्स्टली हबेस कॉर्पस, यू मे हॅव द बॉडी और ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट. कशासाठी वापरतात? टू रिलीज अ पर्सन हू हॅज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन पर्सन और इन अ प्रायव्हेट कस्टडी. समजा तुम्हाला अनलॉफुली गव्हर्नमेंटनी
पोलिसांनी किंवा कोण्याही इंडिव्हिज्युअलनी जर अननेसेसरीली डांबून ठेवलेलं आहे, अनलॉफुली डिटेन करून ठेवलं आहे, त्या केसमध्ये तुमच्या जवळचे व्यक्ती ही रिट जाऊन कोर्टामध्ये फाईल करू शकतात. तेव्हा कोर्ट काय म्हणेल, ब्रिंग दॅट बॉडी बिफोर द कोर्ट. कॉर्प्स म्हणजे माहितीये सगळ्यांना, डेड बॉडी. पण असं नाही म्हणत कोर्ट की त्याला मारून समोर आणा आमच्या. हा शब्द म्हणजे तो फिजिकल मध्ये त्याला इथं समोर घेऊन या असं कोर्ट आदेश देऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल वन केस वॉज दॅट एडीएम जबलपूर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. काय झालं की आर्टिकल यांना अटक झाली एमर्जन्सीच्या पिरियड मध्ये, आणि एमर्जन्सीच्या पिरियड मध्ये अटक झाल्यानंतर एमर्जन्सी डिक्लेअर झालेली होती. तर ह्यांनी एक जवळच्या नातलगांनी एक रिट फाईल केली हाबिस कॉर्पसची. ओके, तर तेव्हा कोर्टाने असं सांगितलं की एमर्जन्सीच्या जे हा जो राईट टू लाईफ आहे, ओके, तो कर्टेल होतो आर्टिकल 21 मध्ये. पण फंडामेंटल एमर्जन्सी जेव्हा इन्फोर्स होतीये तर तेव्हा त्यांनी सांगितलं की वी कॅन कर्टेल फंडामेंटल राईट, आणि तुमचं हे जे इम्प्रिझनमेंट झालेले आहे ते प्रॉपर आहे असं एक डिसिजन मध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि नंतर स्वतःच रिकॉग्नाइज केलेलं आहे की हा डिसिजन चुकला होता म्हणून. व्हेरी इंटरेस्टिंग केस इज दिस. You can go through and read. As a lapse of time, we don't have that much time to discuss in detail these cases, but I will give you review about that. Second case is mandamus, म्हणजे आम्ही आदेश देतो, we command. कशासाठी देतो? to secure the performance of public duties by lower court, tribunal and public authority. म्हणजे आता जे काही पब्लिक ड्युटीज आहेत, पब्लिक ऑफिसर्स काम करणार आहेत, त्यांना काही आदेश देऊ शकतो की तुम्ही अशा दृष्टिकोनातून किंवा अशा रीतीने परफॉर्म करा. यू ऍक्ट लाईक दिस, यू परफॉर्म लाईक दिस, दिस इज युअर ड्युटी, देन यू हॅव टू परफॉर्म. दिस कमांड विल बी गिवन अंडर द रिट ऑफ mandamus बाय द कोर्ट. ओके, लोअर कोर्टाकडून किंवा ट्रिब्युनल कडून, लोअर कोर्टाला किंवा ट्रिब्युनलला किंवा पब्लिक अथॉरिटीला असं ऑर्डर देऊ शकतो कोर्ट, हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट. सर्शिओररी टू बी सर्टिफाईड म्हणजे की आधी जी ऑर्डर दिलेली आहे लोअर कोर्टाने किंवा ट्रिब्युनलनी किंवा क्वासी ज्युडिशियल मशिनरीने, अशा ऑर्डर्सला क्वॅश करू शकतं सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट अंडर आर्टिकल 32 and 226. This writ is called as certiorari. Okay, to be certified. If there is something, okay, म्हणजे ही एखादी ऑर्डर आहे ती पास झालेली आहे लोअर कोर्टामध्ये किंवा एखाद्या ट्रिब्युनल मध्ये किंवा क्वासी ज्युडिशियल अथॉरिटीमध्ये, त्याची अपील गेली आहे किंवा त्याच्या अंडर तुम्ही रिट फाईल केलेली आहे सर्शिओररीची, तर खरंच तुम्हाला वाटतंय की इनजस्टिस झालेला आहे, त्या केसमध्ये कोर्टाकडे असे सुद्धा राईट आहेत की आम्ही ज्या आधीच्या ऑर्डर आहेत त्या आम्ही क्वॅश करून टाकू आणि नवीन ऑर्डर देऊ. हे सर्शिओररी मध्ये. प्रोहिबिशन काय आहे? इट्स सिम्पल, याचं मिनिंग खूप सिम्पल आहे. इट इज अ स्टे ऑर्डर. ओके, टू प्रोहिबिट अन इन्फिरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्युइंग द प्रोसिडिंग. की आता इथं सर्शिओररी मध्ये डिसिजन आलं होतं, पण प्रोहिबिशन मध्ये काय झालेलं आहे, प्रोसिडिंग चालू आहे आणि ती प्रोसिडिंग स्टॉप करा असं म्हणजे स्टे ऑर्डर दिलेली आहे कोर्टाने. असं पण कोर्ट प्रोहिबिशन मध्ये ऑर्डर देऊ शकतो. नेक्स्ट, क्यू वॉरंटो म्हणजे काय केलेलं आहे की एखाद्या पर्सननी समजा एखादा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किंवा पब्लिक ऑफिस होल्ड केलेला आहे, तो जॉब करतोय किंवा तिथे एखादी पोझिशन होल्ड करतोय, आणि समजा हे लक्षात आलं की रॉंग वेनी त्याची अपॉइंटमेंट झालेली आहे किंवा अनड्यू ऍडव्हान्टेज घेऊन त्याची अपॉइंटमेंट झालेली आहे, तर एनीवन कॅन टेक ऑब्जेक्शन अगेन्स्ट दॅट पोस्ट बाय टू रिस्ट्रेन अ पर्सन from holding a office which is not, he is not entitled. तो entitled नाहीये त्या पोझिशन साठी, तरीही तो ती पोझिशन जर होल्ड करत असेल, अशा केसमध्ये जर तुम्ही रिट फाईल केली तर क्यू वॉरंटो ही रिट कोर्ट इश्यू करू शकतं. क्यू वॉरंटो म्हणजे काय? व्हॉट इज युअर अथॉरिटी, अंडर व्हॉट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोझिशन, प्लीज प्रूव्ह इट, प्लीज टेल इट, असं ऑर्डर कोर्ट काढू शकतं. हे झालं टाइप्स ऑफ रिट्स, त्याचे मिनिंग, त्या वर्डचे आणि पर्पस, कशासाठी इश्यू करतात ते सगळं. ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कुठल्या प्रकारचे ज्युरिस्डिक्शन कोर्टामध्ये आहेत, हे एक महत्वाची
इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट आहे ओरिजिनल ज्युरिस्डिक्शन, की समजा पिक्युनरी मॅटर्स असतील किंवा मोठे मॅटर असतील, देशाच्या सुरक्षेचे मॅटर असतील, तर अशा प्रकारचे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे मॅटर असतील, तर हे डायरेक्ट असू शकतो. पुन्हा रिट ज्युरिस्डिक्शन, आताच आपण आर्टिकल 32 बघितलं की डायरेक्टली वी कॅन मूव्ह टू सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट बघतोय आपण अपिलेट ज्युरिस्डिक्शन. अपिलेट ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे वी कॅन अपील इन सुप्रीम कोर्ट विथ द परमिशन ऑफ हाय कोर्ट. ओके, अपील करणे आणि मग त्या कोर्टात जाऊन दावा दाखल करणे म्हणजे त्यांचं अपिलेट ज्युरिस्डिक्शन. येस, सुप्रीम कोर्ट इज हॅव्हिंग द अपिलेट ज्युरिस्डिक्शन. नेक्स्ट आहे ऍडवायझरी ज्युरिस्डिक्शन. हाऊ कम? सपोज प्रेसिडेंटना एक बिल पास करायचे, समजा आपल्याला बिल पास करायची, व्हॉट इज द सिम्पल प्रोसिजर ऑफ पासिंग द बिल? One draft was made. It was put in front of both the houses of parliament. Both the houses will pass the bill, okay, with two-third majority. And after passing the bill by both the houses, it will send to president for the assent. Now he is bound to do that, but if he thinks fit that on some part of portion of that bill, he need to rethink about that provisions, and he don't know anything about that provision, then president of our country can seek the advice from the Supreme Court. That is advisory jurisdiction of the Supreme Court. एक बिल आहे, त्याचं कायद्यात रूपांतर होत असताना दोन्ही जर सभागृहांनी काय केलेलं आहे, त्यांचं म्हणणं बिल पास केलेलं आहे आणि प्रेसिडेंटच्या संमतीसाठी पाठवलंय. प्रेसिडेंटने जर सुप्रीम कोर्टाला मॅटर रेफर केले की आम्हाला याच्यावर गाईड करा, ऍडवाइस द्या, तर ते आहे सुप्रीम कोर्टाचं ज्युरिस्डिक्शन. आणि ह्या बिलच्या नंतर हे ऍडवाइस देतील नाही देतील ते वापस जाईल, आणि जर का तो परत रिकन्सिडरेशन साठी पार्लमेंटकडे पाठवलं, परत दोन्ही सदनांनी पास करून पाठवलं, तर प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव्ह दॅट. पण हे जे काही ऍडवाइस घेतलेलं आहे मॅटर्सवर सुप्रीम कोर्टाचं, दॅट इज अ ऍडवायझरी ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट इज रिव्ह्यू ज्युरिस्डिक्शन, की एखाद्या मॅटरचा रिव्ह्यू करायचा असेल, ओके, तरीही सुप्रीम कोर्टाकडे ते ज्युरिस्डिक्शन अवेलेबल आहे. लास्ट स्लाइड, आय विल नॉट टेक युअर मच टाइम. आय नो दॅट यू आर व्हेरी मच इन काय म्हणू शकतो आपण, थकलेले असाल तुम्ही दिवसभर जॉब करून, तरी पण मी तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट शॉर्ट मध्ये समजवण्याचा प्रयत्न करते आहे लास्ट 1 आवर पासून. सो लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एखादी केस असेल की कॉन्स्टिट्यूशनल ऍप्लिकेशन कुठे दिसतात आपल्याला, कशाच्या संदर्भात, की लिगल सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची आहे किंवा स्पीडी जस्टिस द्यायचं आहे, तर 2 आर्टिकल मधून ते प्रामुख्याने दिसतात. 2 आर्टिकल. First is Article 21 and second is Article 39A. What Article 21 says? It is right to life. And one part, that is right to speedy trial. लवकर ट्राय होणे, ती केसचं लिटिगेशन पटपट चालणे, हा सुद्धा आपला एक राईट आहे. बरोबर आहे, कारण काही वेळा काय होतं, लवकर लिटिगेशन प्रोसिडिंग झाले नसल्यामुळे हे मॅटर पेंडिंग पडत जातात आणि त्या व्यक्तींना जी पनिशमेंट होणार होती त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक काळ हे लोक जेलमध्ये किंवा अरेस्ट मध्येच राहतात. त्यासाठी राईट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन. अँड नेक्स्ट इन this is a part of fundamental right, Article 21. And second part is Article 39A, that is a part of directive principle of state policy. Okay. Now what this Article 39A, it says equal justice and free legal aid. असं अशासाठी स्टेटनी प्रयत्न केले पाहिजेत. ओके, म्हणजे सगळ्यांना स्पीडी जस्टिस पण मिळालं पाहिजे, इक्वल जस्टिस पण मिळालं पाहिजे आणि लीगल एड सुद्धा नीडी पर्सन्सला मिळालं पाहिजे. एक केस आहे हुसैरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार. What happened in this case? A petition was filed for a writ of habeas corpus on behalf of a large number of men and women, including children, who were languishing behind bars for years, awaiting trials, and that the offences, even if proved, would not warrant punishment for more than a few months. Apex Court in this case held that
Right to speedy trial is a fundamental right implicit in the right to life and personal liberty provided under Article 21. जास्त नाही सांगणार मी. चिल्ड्रन्स होते, ज्यांचं एज खूप कमी होतं, जी पनिशमेंट मिळणार होती त्याच्यापेक्षा जास्त ते काय करत होते, जेलमध्ये प्रिझन मध्ये त्यांचं आयुष्य गेलं होतं. आणि ह्या ज्या त्यांनी PIL फाईल करून त्यांचा एक राईट जो आहे तो प्रोटेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. तर तो इथं उजेडात आलेला आहे या केसच्या द्वारे. इथं ही स्लाइड संपतीये, पण थोडं एक 5 मिनिट वेट करायचं आहे सगळ्यांनी. सो आय नीड टू टेक युअर अटेंडन्स फॉर टुडेज क्लास. Give me a second, please. Okay. So here after the lots of discussing of lots of points, here I will conclude my session. Hope you enjoyed it, and in future also if you have some queries, or you can come to college and have interactions with all our teachers. Thank you so much, Shital Gute Patil madam, for giving me opportunity for delivering this lecture. I enjoyed it a lot. Thank you so much, madam. I conclude here. Okay, madam. Thank you. Atharva, continue. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving such an important knowledge, such an easy way, like the principle of natural justice, or the difference between the substantive law and procedural law, and the important concept of the writs. I would also like to the Danan Education Society, Danan College of Law, Latur, and also to the Punam Nathani ma'am, Principal Punam Nathani ma'am, to arrange such a informative seminar. With that, I also thankful to the coordinate of this, uh, Professor Shital Patil ma'am, and also to the subcoordinate, Pramod Shinde sir. And I would also like to thankful to the student to listening this lecture very peacefully. Thank you, ma'am. Now I announce that this lecture has been ended here. Thank you.